Hi, once again. I hope you are doing well from wherever you're watching this, and you're watching this because we need to know this thing and we are interpreting. This is my interpretation. I'm not a lawyer, I'm not a judge, I'm not a legal practitioner. I'm just someone that loves cars, and I believe that we all should know what the law says, and this is exactly what we're trying to do. So we are interpreting the Traffic and Road Safety Act. It has amendments from 2020, 2022, and 2023. And on this episode 6, we are covering section 150. In the previous episode 5, we covered section 146, 147, 148, and 149. So we are going to cover section 150, 151, and 152 in episode 6, and then we'll go on and on and on. So now, what is episode 150 about? It's about examination of a vehicle on the road. Yeah, when your car is on the road. So what goes about examining? So let's go subsection 1. It says any police officer in uniform, any police officer in uniform, I want you to take note of this. Any police officer in uniform may stop and examine any motor vehicle, trailer, or engineering plant on a road if he or she is of the opinion that the motor vehicle, trailer, or engineering plant. I want you to understand, any police officer in uniform can stop you. Bana baba kwatanga bali muleya, it's not legal. Lwakubanti batukwata obujega talina kukwatanga ali muleya okujjako nga ali mu uniform. Omuntu ali muleya atakwatako asobola okubanga mubbi omuntu alina kuba mu uniform. Era aga any police in uniform oba police officer waba tali mu uniform akwesonyiwe. Bagambye part A is in such condition to be unfit for the purpose for which it is intended. If you're driving a car and a police officer in uniform says, thinks, analyzes, oluzungu olunyiza okuleta ebigambo by'oluzungu awo ne mutandika okugamba ate atakati atweragirako, and n'agamba nti n'emmotoka eno oba piki eno kye bagikozesa si kyeyina okukola oba embeera gy'erimu terina okubanga ekola kino, asobola ogiyimiriza. B is in such a condition that the driving of the motor vehicle, trailer, or engineering plant by day or by night is likely to be a danger to any person of the public. But while you're driving this car, you may be driving a car at night and the parking lights are not working. That's a danger. You guys have African tail lights don't work. Why don't you buy the bulbs? So if a police officer says that, okay, this car should not be driven at night, no, he can stop you. C has a load greater than the load capacity declared by the manufacturers of the chassis of the motor vehicle, trailer, or engineering plant, or greater than the load capacity determined by a vehicle inspector under this act. The manufacturer bwakola chassis, je tuyita chassis oba frame, agambe moroka eno ejja kutikka ttani emu oba ttani bbiri. Then yasobola okugamba nti moroka ejja kutikka ttani emu oba ttani bbiri. Inspector mu Uganda n'agamba tesobola tikka ttani bbiri keetikke ttani kitundu oba kilo 5. Okitegeera? Era bo ba police officer baba bakimanyi nti emmoroka according to the regulations erina kutikka kilo 5. So ebeera regulation ebeewa inspector. So ye officer, police officer in uniform, senga atunule moroka eyo n'agamba no mugitisse nnyo parking wali towakana kasaba nga ali mu uniform. D is loaded in such a manner as to make it a danger to any person. Nebo bagwe driver mutisse moroka mwabateko obutanda ku motoka otisse ku katanda gulo taddeko olugi banange bantu mmwe wagule motoka tosobola pangisa pick up kutwala nzigi wuwo wa omusajja gwe nalaba yali balina CRV Honda oba Vanguard ng'agitisseko tanka waggulu. Gwe wotukira ogula tanka ey'emitwalo 9 tosobola kupangisa moroka ya mitwalo 10 etwale tanka wuwo. Officer asobola okukumiza n'agamba eyo tanka engeri gy'ogitisse ejja kutta teeka wali emmotoka. Teeka bannange tuli ku section 150. Tugitegedde? Any police officer in uniform senga alabe moroka nga agamba teri mu mbeera nnungi ogivuga bubi ogitisse bubi parking wali. Any police officer, see traffic officer yeka. I want you to note that not just a traffic officer, any police officer in uniform. In uniform. Tugende. Subsection 2 egamba where the examination under subsection 1 erije tuogeddeko reveals that the motor vehicle, trailer, or engineering plant is unfit or a danger to any person, or that it has a load greater than the vehicle capacity declared by the manufacturers of the chassis of the vehicle, the police officer may 1.
if he or she considers it sufficiently safe, taking all the relevant facts into consideration, agamanyi amateka gawa police chovula babata akuyimiza ngo otisse bubi n'akuta kubaga amanyi constitution etteeka ligamuwa. For the motor vehicle trailer or engineering plant to be moved under its own motive power, order that it be driven immediately to the nearest police station or workplace of a vehicle inspector, which is the more convenient. Sengo wa police akwate moroka nagambo gitisse bubi naye kale esobola okutambula tugitwale, because asobola okugamba manyi emoroka eno gitisse ndaba nga gitisse bubi naye kukakasa tugitwale ku weighbridge bagipime katugende bagikole ki naye osobola givuga givuge kati kambayo kasaka gundi akawaira akokubiri kagamba. If he or she considers that the motor vehicle, trailer, or engineering plant is overloaded, order that the motor vehicle, trailer, or engineering plant be driven immediately to the nearest weighbridge and weighed, or order that the load be made safe before the motor vehicle, trailer, or engineering plant is moved. Or, if he or she considers it would not be safe for the motor vehicle, trailer, or engineering plant to be driven under its own motive power, order that the motor vehicle, trailer, or engineering plant be towed immediately to the nearest police station or workplace of a vehicle inspector, which is the more convenient. Workplace of the inspector. Esobola okubeera nga ku police station ye agenda yita inspector mu kisinga bbiri nagamumanyi era givuga ogitwale nakawa ku weighbridge oba giparking wali inspector ajja kujja ku Lwokutaano kati linda, oba asobola okugamba emmoroka eyo bwe mba mwagala ogijja wano ebyo ebiri waggulu ebyo mubijjeeko, otegeera mubijjeeko mulyoke mutwale emmoroka agamaanye etteeka ligamuwa. Ate si wa traffic yekka kyenalaba abapoliisi bano okwawulamu nti no kitongole kya poliisi kiri kyabiri bagezaako kufuba kulaba nti traffic ebeere independent neri ebiri independent, naye omusajja wa poliisi asobola okubanga wa anti-terrorism n'agamba naye nedda kati gwe engeri gy'otisseemu yo terrorist parking one okitegeera asobola okubanga wa PPU Presidential Protection Unit wadde protecting amukulembeze wa ggwanga naye nedda ono musajja nedda, he's dangerous for all Ugandans. Parking wali ndoza tegedde temuddamu kuwakanya police officer nga akuyimiriza bwakuyimiza nze cooperating aitoku nze nabagamba tonyomya kale tugende ku section 151 power to order examination. Owa police agiyimiriza n'akugamba obagitwale ku police obagiteeke wali obagirekawo. Power to order examination. Subsection 1 egamba any police officer in uniform above the rank of assistant inspector who has reason to believe that the motor vehicle, trailer, or engineering plant has ceased to be fit for the purpose for which it is licensed may order that the motor vehicle, trailer, or engineering plant be produced for examination by the vehicle inspector at a specified time and place. Vehicle inspector ye IOV abavuga emmoroka IOV mumumanyi yakubonamu stamp za driving permit wali eri nakawa kakati naye nga owa poliisi akkirizibwa ogamba nti emmoroka egende yeeri alina kuba ku ddaali ya assistant inspector AS oba bagatako kapi AS nze kyendabe wano assistant inspector. Kati ekyo nakyo tujja kiyiga ani assistant inspector, ani assistant inspector of police, ani assistant tujja biyiga naga ngenda basomesa. Tugenze ku subsection 2 of section 151. An order given under subsection 1 of 151 shall be taken to be an order prohibiting the use of the vehicle pending the examination other than driving it or driving of it direct to the place specified in the order, except that the person in charge of the motor vehicle, trailer, or engineering plant shall be allowed to remove any goods of a personal or perishable nature before the examination is done. Emoroka senga bagikwata ngibadde evanga ggulu edda Kampala and then nakugamba manyi gitwale wa IOV bagikebere. And mukugitwale wa IOV nomugamba naye afaani kuliko amata g'abakama bange amata ago kangatwale bagajjeko akukkiriza givuge twala bajjeko amata bwomala okuggyako amata gitwale wa bagi-inspecting. Tutegerese eyo section 151. Tugende ku section 152. Examination by inspector. A vehicle inspector, subsection 1. A vehicle inspector may, after examining a motor vehicle, trailer, or engineering plant, 1. Approve
it as being fit for the purpose for which it is licensed and issue a certificate of fitness in respect of it. Emotoka buli bwogitwalanga ojja inspecting atovanga tofunye certificate of inspection okitegeera oba certificate of fitness. B, permit the motor vehicle trailer or engineering plant to be driven or towed direct to a workshop for the purpose of being repaired on the condition that the motor vehicle trailer or engineering plant will be returned direct to the vehicle inspector after the completion of repairs for further examination. Nali ngenza okufuna extension permit yange nensanga abasajja bana bavuga emmotoka za tuwa nga baziri wali IOV police officer mala givugamu nabu nanyaba bwawulira nga tesiba bulungi nga gazaayo bagikole brecho gikomyewo amaanyi gali wali omusajja yalina agitoya n'agivuga bwesiba distance gyalaba eri unsafe ddayo gikole brecho gikomyewo kyemanya abatuwa company bo ndoza bayina periodically to take their cars to be inspected. Tugambe C, condemn the vehicle trailer or condemn kati inspector ow'emmoroka ezo akkirizibwa okugamba n'emmotoka tedda ku luguudo. No. Kitegeeza oba ogenda giguza batemi. Kati wao omusajja yantomedde eggulu ng'ali mu nnuuwa mukama katonda abasajja bavuga emmotoka ku kkubo ne mugaa tugitwale ku polisi tubimalire bino ku polisi ate twala ku polisi emmotoka yaffe enkadde bajja gikwatirayo. Nze nga omanyi tuba tula emmotoka kuno kungu nabagamba nali mbaguza namukadde wano nga mumuwoza nkuwa 8 nkuwa 7 mwe natudde mu mmotoka namukadde mugira nti eri ku M natudde mu nnuwa ng'eri ku UAW eri negende wa IOV tevaayo era abantu bali ose ne babeera nga ne bati ogenda ku polisi otherwise mbaba batwala ku polisi emmotoka yabadde tevaayo naye munnange abantu bavuga emmotoka Chipapa Joe, not a car. It is something that represents a car. Engine etokota byayo, breki tezisiba. Emoroka yonna ekubagana mu ndenzi tezikyagula. Ewa IOV amazime moroka eri bayinzo gikombe demuninga. Bwabate bagabye enguzi nze mbabulira. But anyway, tugende ku subsection 2 of section 152. If a motor vehicle, trailer or engineering plant is condemned or is unfit for the purpose for which it is being used and is likely to be a danger to any person until it has been repaired, the vehicle inspector shall immediately remove the vehicle's registration plates and return them to the licensing officer. Tsengo gende wa IOV nagambe ne moroka te ngajjako number plate ngabazizaayo. Ngabazi tujikone bakubam ne stamp ne baji blacklisting ne mu system toyina kuddamu kugivuga. Awo abatemi nga bakuba guddi kudde. Tugende ku subsection 3. The licensing officer shall either cancel the registration and license of the motor vehicle, trailer or engineering plant if condemned, or shall suspend the license of the motor vehicle, trailer or engineering plant until he or she is notified by the vehicle inspector that the motor vehicle, trailer or engineering plant is fit for the purpose for which it was licensed. Neka kati lwaki otuuka ku salino ng'olina kuyita mu bantu basatu okusobola okuvuga emmoroka yo. Twala emmoroka mu garaji bagikole. Empiira bwe giggwako genda ogigule. Enzigi bwe zitandika okwekwata zitwale wa Jamiru azikole. Tugende ku subsection 4. The owner of a motor vehicle, the owner of a motor vehicle, the registration and license of which is cancelled or suspended under subsection 3 may appeal against the decision of the licensing officer within 30 days to a court presided over by a magistrate grade 1. Senga moroka yegende wa IOV n'agikondeming n'agamba emoroka tekyalina kuba ku bbala oli waddembe ogenda mu kooti n'owakana n'ogamba IOV tategeera naye it has to be within 30 days. Ate kooti erina okubanga ya magistrate grade 1 ekati nga bwe tumanye ebintu bya Uganda ddala osobola okugenda ggoyina amaanyi agagenda mu kooti mu nnaku 3 n'oba ng'omusango gwo oguyisizaawo. Kati lwaki tokanika bukanisi mmotoka? Lwaki ebyokutika emmotoka obito bivaako? Nettale bagenda ku bino mugondere bugondezi mateeka. Anyway, wano wetukomye olwaleero kambayitiremu ka summary. Twagambe examination of vehicle on the road. Any police officer in uniform asobola okuyimiza n'agamba emmotoka yo katugikebere ogitisse bubi giparking wali. Any police officer ali mu uniform. Nabagamba ne luli mu episode 5 ne mbagamba omusirikale ekakkirizibwa okuyisa obubi oba okuyisa nga akulaga eryanyi officer ali mu uniform okitegeera
yoyo ku kidduka kyo, at least according to the Traffic and Road Safety Act, officer ali mu uniform ye yekakkirizibwa okukola ki. Kitegeeza n'oli atali mu uniform alina okutambulako n'ali mu uniform according to the law. Kubona atali mu uniform akwesonyiwe, era atali mu uniform bwakuyimiriza oli waddembe okudduka ogamba omubbi yabadde annyimiriza. Teeka bano abasajja bakwata boda kapu vira toli mu uniform, ebyo biwoze ng'oli ku police ojje yetteeka. Nabagambye mugule obutabo buno, kana akatabo kaliko the Traffic and Road Safety Act, ne mbagamba kalina okubaamu amendment ya 2020. Omusajja atali mu uniform bwakuyimiriza puu, era mugende mu jimu mukole ekikonde. Oyo omusajja atali mu uniform bwa mukube jabu, eno ngikubye bubi. Ejeti so mwa uppercut. Okitegera omusirikale atali mu uniform lino teeka abafanda abana ba video zino bannange, lino teeka lyensulize sibino. Bagambye a police officer in uniform badayi muti kati mutandika okukwata abantu nga mulimu. Waliwo abasajja abatali mu uniform akukwata tikata muyiwa amannyo. O police officer ali mu uniform yekka yakkirizibwa. Omuntu ayinza okukwata ku pikiwo nga tali mu uniform nga yefudde owa polisi nga siwa nga mubbi agala kubba pikiyo nga mubbi. Ate obanze nabagambye ne bana abakulira boda nabo bakoleyo uniform tubamanye nti ekitongole ekitwala boda wano bambala uniform bweti. Otherwise, see you next time.